Yeah. Okay. Now, natay Cartesian plane. Ang available na dito points na to, if ever we have to, we are instructed to construct a line, but the available data points are scattered, like na yung mga error, no? Kaya na, maging ana itong mga points. Same sa itong example later on. So, muna available na points, but instructa nga, magbuhat tag straight line. Pero ang atong mga points is lagyo siya na siya mga error. So, ang curve fitting is method siya nga mag-correct ani nga mga points para mo fit siya sa tuwang straight line, sa turn curve. Okay? So, kani siya na siya correction na niya errors. Mo fit na siya diri. Mamalhin na sila diri nga points. Okay? So, mas makuha na later on sa itong example. So, muna siya ang curve fitting. Okay? The general approaches for curve fitting is first the least squares regression. Kani sa least squares regression is wala siya bina-square na to ang error, no? Ang interpolation na yun is napod na siya ay tawag na Lagrange and Newtons, no? Interpolation. So sa mga later week pa na nato siya ma-discuss. To i-discuss karon is the least squares regression. Okay? So muna yung kalainan. First, ang left side is the least squares regression nga point, and the other side is interpolation. Okay? So engineering applications are generally encountered with fitting data points. Okay? First is the trend analysis, no? So if analyze na to ang trend sa to ang data, makuha na to siya by curve fitting. Also as the hypothesis testing, no? And for the mathematical backgrounds, Taylor series expansion, the finite divided difference, and the field of statistics. Okay, so least square regression is a process of deriving a single curve that represents the trend of the data which exhibit a significant degree of the error due to the following pattern of the data points taken as a group. So the types of least squares regression, first is the linear regression. So mo ni siya tong if natay slope y mx plus b. So this is an example of the linear regression. And for the polynomial regression, no, we have the function like y, the function of x. We have a, say a plus bx plus cx squared. So this is an example of polynomial. Okay. The ABC is the coefficient here, the m is the slope, and the b is the y-intercept. No? Atong variable is isa lang sa linear regression. And sa polynomial regression, atong variable isa lang yapon, dx. While sa multiple linear regression, may possibility na daghan ang atong variable, no? But linear lang gihapon siya. Dili siya quadratic, dili siya cubic. Linear lang gihapon. So, sa to ang discussion karon, discuss nato tanan examples aning tulo ka types sa least squares regression. Okay? So for linear regression, a fitting a straight line to a set of data points predicted by a mathematical expression of y is equal to a sub o. A sub o is a constant plus a sub 1 x. So same lang siya ni, no, na y equals to b plus mx. Mara siya slope intercept form. Y-intercept form sa function, no? So yung linear regression is, no, a sub o times n plus a sub 1, then summation of all the x data, no? Summation sa x ang data na to is equal to the summation, no, sa tong mga y nga data. Okay? Next is the a sub o. Then summation sa xi. Then the next is naka-squared na siya. And summation of x times y. No? Kani siya nga equation. Since ang atong unknown ani is si a sub o. A sub o and si a sub 1. No? Sa tuingan, pag na kay two unknowns, need ka
two equations para ma-solve ang imong two unknowns. So mo ni siya nga to ang equations, no? Available para ma-solve nato si A sub O and si A sub 1. Okay? So next is the linear regression coefficients. Mo po niyang formula pag solve sa A sub 1 o A sub O. So pero dili na kay nato ni siya kuan kay para dili na kay daghan yung memorize na formula. No? Bigla makita niyo sa example niya nga dili na kay ni siya necessary. But same lang og result. And for polynomial regression, no, fitting set of data points. First is the linear regression. The second one is the polynomial regression. This is the fitting set of data points to a higher order polynomial function predicted by mathematical expression, no, where m is the order of the polynomial. Okay? So mao ni siya to ang kuan equation, no, until asa taman if tamang tag is yun magkataas ang ato ang unknown. So depende ra dayon, no, sa polynomial regression if I'm say ang ato ang problem is cubic 6 squared pa ni siya plus e sub 3 x cubed, no? Pila tong unknown? Upat. If upat atong unknown, kinahanglan tag upat ka equations, no? Upat ka equation para ma-solve na to atong unknowns. Okay? Now to determine the coefficients A sub O, A sub 1, E sub 2 to A sub m, solve the system of m plus 1 linear equations simultaneously. No, idungan na to siya solve. Pero pwede na niyo gamitan itong mga previous topic na itong matrices, no? Like Gauss elimination method with box substitution. So pwede ra siya gamitan pag daghan na kayo ang systems of linear equations. Okay? Suppose in the second order polynomial with a mathematical expression of, okay? Sa atong example karon is tama lang ta sa x squared. Okay? And ang pag-solve ani nga po, pag-derive ani nani siya pattern na gyapon makita ninyo nga, no? Hawa. First e sub O and then si x is tamang square din y. Okay? Next is si kanisya na siya summation of x. Ay mo siya ga-atras bitaw. So mo ni ang pattern pag magkataas, no? Magkataas na panalitan masumpayan pa ni siya taman sa x plus cube. Okay? If ever. So magkataas ra ni siya atong equation, then mahimo na po ni siyang cube, no? Cube 4 fifth, and this is x cube. Okay? So magkataas ra siya. Ano ni siya ang pattern dayon sa formula if tama na x cube. Next is the multiple linear regression. Now, fitting the set of data points to a linear function of two or more independent variables predicted by a mathematical expression of, so multiple lang ato ang variable na x sub 1 na x sub 2. So dili lang x tanan, diri x ra tanan. Okay? Same sa linear regression. And pag abot sa multiple linear regression, doble na ang variables. Right? Now to determine the coefficients, no? Linear system, na tayo given nga equation gyapon. So same lang. If magkataas na abot na siya e sub 3 and x sub 3, sundon lang ni siya nga pattern pagbuhat sa equation. Okay? So ato ta sa example. Now first, yun sa pag-derive ng mga formulas. Okay? Sampula na to, i-derive na to ang linear regression na equation. Pwede na to na siya. Derive. Try na to derive sa linear regression. First, you have the y, no? Y plus, okay. So we have the
y equal to a sub o plus a sub 1 x. Since at numerical methods, no, ga-estimates ta, estimating or approximation, no, ang ato ang bottom line sa ato ang subject nga numerical method. Ga-estimates tag mga values, no, nga walay mga mathematical formulas or paglisod tag derive og mathematical formula. So, pwede ta diri mo dagan sa numerical method. Now, kani siya nga equation, nano na siya gina-consider nga error. So if plasa na to na siya error, pasabot na correct na nato ang equation. Now, para i-solve nato ang error, so we have e, so transpose nato ang uban sub 1 and x. Okay? After that, we need to get the summation of errors. So summation of errors, tanan error sa data points. Then sa to tong gibuhat sa other side sa equation, mo po itong buhatos because summation all the values of y, a sub o, a sub 1 and x. And after that, no, to get the minimal error, para ma-minimize na to ang error, no, atong i-square both sides. Square both sides. Mao nang gitawag siya least squares regressions. No, gipagamyan nato ang mga errors. Okay? And then express the summation of the square of the summation of error. Express nato residual error, no, summation of residual error. Say SR. Residual error is equivalent to the summation of y minus a sub o. Gilet na to si summation of the squares of this summation of error. Gilet na to of residual error. Okay? And then after that, get the partial derivative, no, with respect to the coefficients. And sa man ang atong coefficients diri, we have the a sub o and the a sub 1. Muna siya tong coefficients. So, kuha na to ang partial derivative with respect to the coefficients. So first, you have the partial derivative of the residual error with respect, no, with respect to partial derivative of the first coefficient, the a sub o. So equal to, okay, bring down 2, no, bring down nato si 2, then summation of y minus a sub o minus a sub 1x. 2 man ni siya dire, minus 1, mawa na lang, so wala na yung coefficient. Hindi na natin isulat kay 1 naman siya. Then after that, sa atong gigamit nga with respect to a sub o, so constant, consider na ito nga constant ang uban. So yung partial derivative is 0. So then times the partial derivative of negative a sub o with respect to partial derivative of a sub o. So cancel out si a sub o. So ang mabilin is we have the partial derivative of the residual error with respect to a sub o equivalent to negative, no, negative 2 times summation of y minus a sub o minus a sub 1 x. Okay? So ano na siya. Next is the partial derivative sa a sub 1 with respect to a sub 1. Okay? With respect to a sub 1 equal to, bring down na to si 2 again. So we have 2 summation of y minus a sub o minus a sub 1x times the partial derivative of the negative a sub 1x over partial derivative of a sub 1. So cancel ang mabilin. Ako na lang gidiretso balhin diri sa tubangan na mabilin is negative 2 times the summation. Distribute na to si x sa sulod. We have xy minus
a sub OX minus a sub 1 x squared. Okay? Then after that, since consider nato diri si least squares, gamay na lang kay na siya nga error, mura 0.0000, gamay na kay nga error atong i-consider, so i-set nato siya the error, no? The residual error, say with respect to a sub O, let equal to 0 as well as the a sub 1, no? The residual error with respect to a sub 1, i-let nato siya 0. Okay? So we have, padayon to diri, no? Padayon to this because. So first is, since giset na nato siya 0, we have, copy ho nato siya with respect to a sub O. Negative 2 summation of y minus a sub O minus a sub 1 x equals to 0. Okay? Then cancel si negative 2, no? Divide nato siya diri negative 2. So, mabilin summation of y minus summation of a sub O minus summation of a sub 1 x is equal to 0. Okay? Distribute nato si summation. Now, atong i-simplify, we have the summation of y is equal to summation of a sub O plus summation of a sub 1 x. Now, kani si summation of a sub O, no? This is the summation of all, no? Summation of all data or data points. Okay? Kung pila ang imong data points, say maabot siya 7, mo ni siyang summation of, so ato na lang siyang ilisan. Summation of y is equal to a sub O n, pasabot number of data points plus the summation of a sub 1 x. Okay, this is the summation y. As you can see, mao na ni siya nga formula. Okay? Pag-derive ng summation. The subscript nga is notation lang siya. Okay? And then, same lang yapon diri dayon sa kani, derive na equate na to 0. No, cancel si 2. Then, summation of xy, mo ni siya. Then, summation of a sub O, a sub O times the summation of x, this one. And the a sub 1 summation of x squared, mo ni siya. Okay? So, mo na ang pag-derive. Example sa pag-derive sa equation. Okay? Same ragyapon na diri. Now, let's go to the example. Okay? So, kani siya nga example is, nani siya mga error. Kung ato nang i-plot, no? If ato siyang i-plot, mga itong Cartesian plane, the x and y, Cartesian plane, so taman 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, dili kay ni siya accurate, no? Ito lang gibana-bana. And we have taas sa tama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 now. Okay? If atong x is 1, the y is 0.5. So, mo nitong x and the y is, this is the y, this is the x. So, atong x is 1, the y is 0.5 daw. So, ito yung butang 0.5. So, hindi ang apart. And if x is 2, the y is 2.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.5. 1, 2. So, diribanda. Okay. Next, x3, y is 2. So, maobserbahan ninyo, no? Mawala yun siya katungod. Dili na siya may mong line, straight line, kay zigzag siya. Mga data point, isang pag nakay-line dira, digid siya. So, atong buhaton, i-fit na to siya.
may gitawag curve fitting. Okay? So 4, x4 nandito po, y is 4 po. And if x is 5, y is 3.5. Now if x is 6, the y is 6. If 7, 5.5. Okay? So, if mo na ito ang line, straight line, nagid siya error. Okay? So, atong buhaton, gamitan na to siya ani nga mga formula para makakuha tag corrected nga value ni y. Okay? So, first, ato siyang buhatan table. So, x sa itong formula, no? Ato sa ano itong formula, we have the x, the y, no? X, y, and then next is sa itong need na natay x, na natay y. Next is x squared, no? Kinahanglan tag x squared and dx times y. And the n na natay n. Okay. Ito x squared and x times y. X squared, then x times y. Okay? Ang n na to, pila tong n? Number of pairs or data points, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So atong n is 7. Okay, so first we have x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The y, itong y, 0.5, 2.5, 2, 0.5, 2.5, 2. We have next 4, 3.56, 4, 3.5, 6, and 5.5. Okay? X squared. I-square na to si x. So 1 squared is 1, 2 squared 4, 9, 16, 25, you have 36, and 49. Kapas ra? If na mo yung kalibgan, raise lang diretso ang question ha. Okay, and then x times y. So we have x times y. 1 times 0.5, 0.5. 2 times 2.5, 5. 3 times 2, 6. 4 times 4, 16. 5 times 3.5, pila? 5 times 3, 15 plus 2.7, 10.5 ba? Sakto? 18.5 times 5, 17.5. Ang detay calculate. 5 times 3.5, 17.5. So 6 times 6 is 36, and 7 times 5.5, that is 38.5. Sakto ba? 7 times 5.5. Okay, 38.5. Okay, sa totong need, kailangan tag summation of x. Pila man si summation of x? Need tag summation of y. Need tag summation of x squared, and need tag summation of xy. So summation of x, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, 28. So 28. The next is 0.5 plus 2.5 plus 2 plus 4 plus 3.5 plus 6 and plus 5.5. 24. Next is the summation of x squared. We have 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49 and 140.
summation of x times y, we have 0.5 plus 5 plus 6 plus 16 plus 17.5, 36 plus 13.5, 119.5. Okay, ang atong formula, we have the E sub O n plus summation of x, no, equal to is summation of E sub 1. A sub 1 summation of x, and we have summation of y. Okay, the other one is A sub O summation of x plus A sub 1 summation of x squared and summation of x times y. So substitute na itong value. We have A sub O is the unknown. N is equal to 7. So we have 7n plus 7n. E sub 1. Ito ang unknown. We have the summation of x, 28. 28x. A sub 1. 7n man. 7 A sub O. 7 A sub O equal to summation of y, 24. Okay. And next we have summation of disturb with that. Okay, so we have A sub O. Summation of x is 28. 28. Dili siya 79 ha. Kasi matingal abi yung 79 ba? Ano lang usap na itong A? That is A sub O. Okay, so 28 A sub O. Warang po siya 2. Warang po siya 2 no. Balik na lang natin A. 79 A sub O. 28 A sub O. Plus summation of x squared. We have 140 times A sub 1 equal to 119.5. Okay? Simultaneous equation, two equations to unknown, masolve ang ato naman. So A sub O, no? Pwede niyo gamitan og Gauss-Seidel, pwede po niyo direct substitution, like kuhaon ninyo ang value ni A sub O. So ang value ni A sub 1 is equal to 24 minus 7, no? 24 minus 28 A sub 1 over 7. A sub O, substitute niyo dire, masolve niyo sa A sub 1. Mo direct substitution. And pwede po nato gamitan og Gauss-Seidel. But para sa itong discussion, gamitan na lang nato calculus para dali. So we have mode times equation. Pila ka unknown? Duha. So A sub n and B sub n na itong unknown. Ang unknown nato is x, y na given. So choose na to ang 1. So first we have 7 equals 28 equals, then this C 24 equals, next we have 28 was 140 equals, and we have 119.5. Okay, so A sub O is equal to 0.0714. 14. A sub 1 is equal to 0.8393. 393. Okay? So, natay bagyo. Sa tatong equation? Sa problem? Today. Ito. Y equals to A sub O plus A sub 1x. So, mga itong formula para sa corrected y, no? We have y equal to A sub O plus A sub 1x. Itong A sub O, 0.0714. And A sub 1, 0.8393 of x. So, mano niya itong formula para makuha na itong value sa corrected y. Okay? Para input sa calculator.
0.0714, no? Plus 0.8393 alpha x. Okay? Dito lang ito sa babaw. Para makuha na ito ang direct na ito i-input ang value ni corrected y. Okay? So we have calculate value ni x, 1. So si y is 0.9107. 07. Calculate 2x 1.75. Dagkukay correction, no? Dagkukay siya error atong data points. Calculate 3. You have 2.5893. 893. Calculate 4. 3.4286. Calculate 5. 4.2679. Calculate 6. 5.1072. 72. 70. 72. Calculate 7. 5.9465. Okay, so mga itong corrected. Now, try na to siya plot. Okay, try na to plot. Kita ninyo? Kita ra ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have the x. X is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Y. We have 0.5, 2.5, 2, 4, 3.5, 6, and 5.5. Okay. Ito sa yung plot una. No? So, itong gamiton. Next is blue. Okay. So, muna ito ang wala pa yung correction. Muna itong graph, wala pa yung correction. Now, i-input na ito itong y. Na ay correction. Corrected y na ito. Muna itong line. Okay, we have 0.9107, 1.75, 2.5893, 3.4286, 4.2679, 5.1072, and 5.9465. Okay. Okay, so kita ninyo nga ang gray is corrected na siya, no? So mo na siya ang curve fitting na linear least squares regression. Singana lang siya. Kita ninyo nga straight line na siya. Question class. Do you have any? Wait, question?
Okay, so let's continue. Now, for the second order polynomial, now this is polynomial regression. So ang ato ang equation dia is ito, we have y equal to a sub o plus a sub 1x plus a sub 2x squared. Right? So mao na to ang coefficient para makakuha tag corrected na values ni y. Okay? Y equal to a sub o plus a sub 1x plus a sub 2x squared. Okay? So first, itong formula, dapat itong mga formula nga kinahanglan natin satisfy. We need the summation of formula. So reference niya itong PowerPoint. Second order. Okay, so we need x and y also. We need the x, the summation of x, the summation of y. So pag yun, x squared. So kinahanglan tag x squared, x cubed, and x fourth. Okay, we have the x, the y, the x squared, x cubed, x to the fourth, x times y, and x squared times y. Okay, so muna itong kinahanglan ni satisfy. Now, so first we have the x is 0, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Y is 2.1, 7.7, 13.6, 27.2, 40.9, and 61.1. X squared, this is 0, 1, 4, 9, 16, and 25. Okay? X cube, gamitan na itong calculate. Okay? Gamitan na itong usap-usap. We have 0, 1, 2 cube is 8, 3 cube, natakabalawa na. 27. 4 times 4, 16 times 4, ila? 64. And 125 sir. 125. Wow. Okay. Tabang kamay kalkyo ha? Sige, kamay kalkyo para paspas. 0, 1, ila? 2 to the fourth. 16 sir. 16. 8 to the fourth. 81 sir. 81. 256 sir. 256. 625. 625. Okay? X times Y. Kani? X times Y. Pila? 0. Then 7.7. 2 times 13.6. Pila? 27.2. 27.2, sir. Okay, next. 3 times 27.2. Pila? 81.6. 81.6. 4 times 40.9. 163.6. 63.6.
5 times 16.1. 305.5. 5.5. Okay, thank you. Now, dire, x squared, no? A squared si x, draw x squared times y. Kani, double line, x squared times y, pila? 0, 7.7, 4 times 13.6, 54.4. 54.4. 3 times 27.2. Ano? 9 times 27.2. 244.8. 244.8. 654.4. 654.4. 25 na, sir, no? Oh, 25. 1527.5. 5. Sakto? Yes, sir. Okay, so next, kuha na to ang n. Pila tong n? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atong n. Summation of x, pila? Pila si summation of x? Pila si summation of y? Summation of x squared. Summation of x cubed. Summation of x to the fourth. Summation of xy, and summation of x squared y. Sige. First, summation of x, pila? 15. 15, then 152.6, sir. 152.6 x squared. 55, sir. Pila? 55. 55, sir. 55. 222 sa yun, sir. 222. Ana? Yes, sir. Okay. X to the fourth. 979. 979. XY. 585.6. 585.6. Ay, Yeah. 585.6. X squared y. 488.8. 488.8. Okay? So, na 488. 488, sakto na eh. Ay, nabay 2 sa kinaunang 4. Ito siya? 2488.8. 2488.8. Kaya na eh. Okay? So, ang atong formula, no? Atong formula. Para. So, we have, no? Atong satisfying na formula. We have the A sub O n plus A sub 1 summation of x plus A sub 2 summation of x squared equal to summation of y. Next is A sub O summation of x plus A sub 1 summation of x squared plus A sub 2 summation of x cubed equal to summation of x, y, no? Kita niyo yung pattern? Pag mabot na ta sa A sub 4, A sub 3, padayon lang yapon ang pattern na ni. A sub O, summation of x squared. Gikan dire n, then summation of x. Next is summation of x squared. Sa A sub 1, oh, x, summation of x squared, then summation of x cubed plus A sub 2, x squared siya dire, x cubed, and we have summation of x 4.
Then, walay x, na x. Kadua, x squared, y. So, kung magpadayon ta, increase lang ni siya. May mo siya x cubed diri. X to the fourth, x to the fifth, then x cubed. Okay? So, substitute na to ang mga values. So, a sub o, pila tong n? We have 6. So, diri, kani siya, may mo siyang 6 times a sub o plus summation of x na to, 15. So, 15 a sub 1. And then, plus x squared, 55. 55 a sub 2. Summation of y is 152.6. May guay. Last na direct. Okay, itong pagamihan. Dire, a sub o, we have summation of x is 15. So 15 a sub o plus summation of x squared, we have 55 a sub 1. Excuse me, sir. Yes. Ang ato bitong kuan sir, 3 cube kay dili 24, it's 27 po. Tayo dayon ang iyang summation of x cube kay 225 po. Asan eh? Cube? Kani? 3 times, happy lang siya, 27? Kani siya? Yes sir, 27 siya. Then 225 ang summation of x cube. 2 to 5. Okay, thank you. Thank you. Okay, nakita nimo. Okay, kung natiwas to na to, siyak taga-asata na sa'yo. Okay, dili matunong atong curve. Okay, so we have 15 a sub o, 55 a sub 1, sa a sub 2 x cube is 2 to 5. 2 to 5 a sub 2 equal to summation of x times y, 585.6. 585.6. Okay. There you have x squared, 55. 55 a sub o. Then you have 225 a sub 1 plus 979 a sub 2 equal to 2488. 2488.8. Okay? So kani pwede na ni siya gamitan og matrix, no? Ma-solve ninyo ang ano, gamitan yung matrix. Pero since kabalo naman mo sa to sa matrices, no? Previous na tong topic, para madali lang ang solution. Calcu na lang, i-familiarize na lang din yung calcu. So you have mode, equation, 3 unknowns. Ito, asa taman sa equation? X squared. Okay? Asa taman? X squared. Asa man taman din na x squared? 3. So, 3. Oops. Sipiata. 5 equation. Naraday 2. Dili ka na itong basihan kanina ay. Tulo ka, anon. Isab o, isab 1, isab 2. X, Y, Z. Kanada. Okay? So, nata sa 2. Dara. First, 6 equals, so mo sa calcu ha, para ma-familiar yung calcu. 15 equals 55 equals and 152.6. 2, we have 15, 55, 225, and 585.6. Next is 55, 225, and 979 and 2488.8. So ato ang a sub o, we have a sub o is equal to, for decimal sang ta, 2.4786. A sub 1, 2.3593. 93. A sub 2,
1.8607. Okay? So, mo na itong butang sa tuwang formula para ma-solve na to ang corrected na y. Okay? So, we have y is equal to tubag man si 0. Okay? 2.4786 plus 2.3593 x plus 1.8607 x squared. So, muna itong corrected na y. Okay? So, try na ito ang curve. No? Input sa nato x and y. Rataman. 5 rataman. Okay, so data. Yeah. 2.1, 7.7. Saan KI na nato ang 0.6. Dili na siya mga itong curve ha, kay linear man siya. Lisan to na to ang kay quadratic mo na to ang 2. And we have sugod mo data 0. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2.1, 7.7, 7.2, 40.9, and 61.1. Okay. So, sa itong corrected na y, bali natin si calculator. Mode 1, clear. Clear sa nato. Ito itong equation. Alpha y equals 2.4786 plus 0.3593. Okay. Alpha x plus 0.8607 alpha x squared. Okay. So calculate first 0 si x. Ila 2.4786 786. Calculate 1 6.6986 and calculate 2. We have 14.64 64. So 3, calculate 3, 26.30, 28. Calculate 4, 41.687, 41.687. And we have calculate 5, 60.7926, 0.7926. Okay. So, isa na. Curve paghapon siya. No? Di sa daw ni nato i-appeal. So, yung curve, nga na siya, no? Dili kay siya. Since ang kuan manggudanin sa curve, kani siya nga graph is mo connect gid siya og points. Okay? So, makita ninyo sa 3, action siya hiwi, no? Kita niyo dili kayo siya uniform yung curve, oh. Pag abot diri sa 5, naagapon siya siwil gamay. Okay? So, i-appeal na to itong corrected. Okay? Wala unsa daw nato ang isabi. So, 1. Okay? So, makita ninyo nga. Medyo perfect yun yung backward. Okay? So, nga na lang siya ang curve fitting. So, magamit ni siya pag naparehas sa inyong thesis, no? Kung mo yung mga errors sa inyong data points. Panalitan na yung thesis is kuan lang mo. Manguha lang mo mga data. None so far. So, hindi kasulod sa mark mission kahina internet sa ila. Okay? So, nga na lang siya, no? Then,
Sa next, no, nga problem na to, this one, tulo na ka, tulo naman din ka, kuan. Duha ka x1. Also, na ni siya sa itong equation na ni. We have second order, and this is the multiple, no, linear function of two variables. So itong working equation, no, same lang gyapon ni class, no. Ang inyong kuhaon is need nimo kuhaon the summation sa may nasa tulo ka equation. E sub o, E sub 2, pila anon dre, E sub o, E sub 1 and E sub 2. Tulo lang gyapon ang anon. But ang atong kuhaon need tag x1, no, kinahanglan tag x sub 1, di x sub 2, sa pagyod di y, isa ra ka y, no, y, dire x sub 1 squared, sa babaw x sub 1, x sub 2, and y. Sa second equation lang tag x sub 1, okay na, x sub 1 squared. So we have x sub 1 squared, x sub 1 times x sub 2, x sub 1 times y, times y. Next, natay x sub 2, okay na. X sub 1 times x sub 2, okay na. X sub 2 squared. And we have x sub 2 times y. Okay? So kana lang nga mga data points inyong mga data na inyong i-comply, no? Then the summation of this one, muna din nato ipangbutang diri sa mga summation. Okay? Pag ma-input na nato ning kuan, mga value ning summation of x, summation of x sub 1, summation of x sub 2, ingani din ang resulta. Kani. Okay? So, pag maabot naman gamitan din yung calculator or matrix, no, katong Gauss elimination with back substitution, magamit to ninyo dire. And then pag makuha na, kung gusto niyo i-correct din formula, if napay quiz, no, na akong pangitaon is this one, kanira taman. Okay, dili na ta magbutang og corrected value sa y. Ang sige, pwede ra gyapon butang corrected, no, pero once ma-solve na ninyo si y, okay naman. So diri ra ta sa equation. Last lang ninyo nga i-identify is the value sa imong coefficient if ever natay quiz. Okay? So, yan lang sa tatama, no? Questions? Saan pagbalik ani sa kuan? Stop share. Okay, tara. Record, stop recording.